Okay, hi dear students, very good morning to all. Okay, good morning. Okay, good morning to all. So, last class, now we are discussing module 1 topic, right? So, last 7 class we are discussing some topics. So, first topic is what? First topic is what is meant by life skill. What is meant by life skill? Anyone can remember? What is meant by life skill? Life skill is a positive behavior and adaptable nature. Okay, life skill is learning about positive behavior and adaptive nature in a life. Okay, then after that we are discussing about key things of life skill. Then after that we are discussing what are the things life skill things defined by who. Okay, they have 10 things are there. Then after that, we have discussed what is meant by attitude, then positive thinking, and then we have discussed the right attitude, then perseverance, then attention to detail, then learn about having the big picture, then leadership, then motivation, then personality development. Okay. So today class we are going to discussing about research skills. Okay, research skill is nothing. They have some. We all are engineering graduates, right? So in research means we are taking some subject. Okay, we are taking some topics and research in that topic. Okay, research refers that systematic investigation for a knowledge on a specific topic. Okay, ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാം റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എ systematic investigation for a knowledge on a specific topic. Sometimes you are going to take a some artificial intelligence topic. Okay, so you are again you are investigate. Okay, investigate means you are full and full clearly get a thorough knowledge about that topic. Okay, suppose നിങ്ങൾ artificial intelligence എടുത്ത് that is one topic, then we are going to investigate that topic. So investigate means okay അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു, അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഇതിലെന്ത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റിസർച്ച് സ്കില്ല് പറയുക. സോ റിസർച്ച് സ്കിൽ റെഫേഴ്സ് ടു എ systematic investigation for a knowledge on a specific topic. Okay, simple definition is research refers to a systematic investigation. So systematic investigation means you know that we are taking one particular topic, then we are doing some investigation. Okay, we are doing investigation means we are learning about the basic knowledge in that topic and doing some analysis like that. Okay, so doing some systematic investigation for a knowledge on a specific topic. This is called as research skills. Okay, so research skills refers to ability to search for, locate, extract, organize, evaluate, and use for present information. Okay, sometimes നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ when you're going to the final semester or seventh semester, you need to do some seminar presentations and project presentation. Okay, so in seminar presentation you should take some IEEE transaction papers from many websites and do some research. Okay, so that is the case called as a research. Okay, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ സെമ്മിലോ സെവൻത് സെമ്മിലോ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. So in that time you are taking some IEEE papers. Okay, so transaction papers. So transaction papers means already some peoples are doing some work and published in that IEEE website. ഓക്കെ, ആൾറെഡി ഒരാൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, IEEE വെബ്സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടൈമിൽ ആ പേപ്പേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യു ആർ ഡൂയിങ് സം റിസർച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അവർ സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ 60% ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഭിനന്ദാണ് ഒരു പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, IEEE പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഭിനവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദെൻ അഭിനവ് ഈസ് ഡൂയിങ് സം റിസർച്ച്. സോ ദാറ്റ് ടൈം അഭിനന്ദ് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അഭിനവ് ശ്രീനിവാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസർച്ച്.
Okay, so we are selecting some topic and searching for some solution. Okay, so research skill refers to the ability to search for, locate, extract, organize, and evaluate and use for present information. Okay, we are taking some present informations and trying to solve, trying to do some research in that topic. Okay, in that time we will do we are going and trying to solve that, locate and extract, organize and evaluate as used was the present information. Okay, so academic research is the specific type of research, a process of detailed methodological investigation into some area of study. It involves intensive search, investigation, and critical analysis, usually in response to specific research questions or hypotheses. It is usually involves in lot of reading. Okay, research എപ്പോൾ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, you need to do some reading habits. Okay, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വിചാരിക്കാം, ഒക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേയ്സ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ? സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫോണൊക്കെ? സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലുള്ള ഫോണൊക്കെ ഇതാണോ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണോ? ഇല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് മൊബൈൽ ഫോൺസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദ അപ്പം മൊബൈൽ ഫോണുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദേ ഡിഡ് basic mobile phones. Okay, after that there have some group of people doing some research in that mobile phone. ഓക്കെ, അഗൈൻ അവരെന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ട് ദേ ഹാവ് എ ലൊക്കേറ്റ്, എക്സ്ട്രാക്ട്, ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് എവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് തിങ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് ആൾറെഡി ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഇൻഫോർമേഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് സം ഇൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ഇൻ ബേസിക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ദേ ഹാവ് സം ഡിസ്പ്ലേ, ദെൻ കീപാഡ്. ഓക്കെ, സോ സം പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേനെ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തു, സം പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്ത് കീപാഡിനെ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എഗൈൻ ഡിസ്പ്ലേനെ വെച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തവരാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ടച്ച് സ്ക്രീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കീപാഡ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇന്നൊരു മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ടച്ച് കീപാഡ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് all by gained by this research skill. Okay, so research skill refer to the ability to search for, locate and extract, organize, evaluate and use for present information that is relevant to a particular topic. Okay, second one is academic research. So academic research means I already told that, right? So in your final sum, in your final year you are going to do some research. Okay, because you are going to do some projects and you have some seminar presentation. Okay, in that time in first time our project coordinator will tell us, okay, select any one topic. Okay, select any one area, then ഓക്കെ, ഒരു ഏരിയനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ആ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും? ഒരു പേപ്പറിന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറയും. Okay, so academic research is specific type of research, a process of detailed and methodological investigation, some area of study. Okay, fully area നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സംടൈംസ് you will take artificial intelligence, sometimes you will be going to take machine learning, sometimes you are going to take data science. So ഏത് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം ആ ഏരിയനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, academic research is a specific type of research, a process of detailed and methodological investigation into some area of study. Okay, it involves intensive search, investigation and critical analysis. Okay, after that you are selected one area and you are doing some study and doing some research in that paper. Okay, that research involves intensive search. So intensive research എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ യു ഗെറ്റ് full ideas. Okay, ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വരണം? പഠിച്ചു വരണം. യു ആർ ഡൂയിങ് സം intensive search and investigation and you are going to do some analysis. Okay, so usually in response to specific research questions or hypothesis, it is also usually involves in a lot of reading. Okay, research നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? റീഡിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, വെറുതെ നമുക്ക് ഇരുന്നാല് റിസർച്ച് സ്കില്ല് കിട്ടൂല. യു ഷുഡ് ബി എന്ത് ചെയ്യണം? So for example, seminar presentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to do some literature survey. Okay, literature survey എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have a lot of existing models are there. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ റിസർച്ചിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we need to do some
ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്, മെറിറ്റ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്താണ്, ഡിമെറിറ്റ് എന്താണ്, അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടൂല. യു ഷുഡ് ബി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് റീഡ് ചെയ്യണം, അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കുറേ ന്യൂ ഐഡിയാസ് കിട്ടുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റിസർച്ച് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ റിസർച്ചിൽ ഗുഡ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? PhDയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? സെമിനാർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെമിനാർ presentation is a individual presentation. So then after that, if you do MTech, they have some individual project and individual seminar presentation. In that case, in that time, you should have some research skill. Then after that, നിങ്ങൾ MTech നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് then you have planning to do a PhD. ഓക്കെ, PhD എന്ന് പറയുമ്പോൾ PhD എന്നൊരു പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ചാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് സ്കില്ല് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? PhD ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച്? So research, simple definition എഴുതാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? റിസർച്ച് refers to the systematic investigation for a knowledge on a specific type. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാനെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? റിസർച്ച് സ്കിൽസ് refers to the ability to search for, locate, extract and organize, evaluate and use or present information that is relevant to a particular topic. So they have another one, academic research is there. Academic research is a specific type of research. A process is detailed methodological investigation. So methodological investigation into some area of time. Okay, so we are selecting one area of selecting some area means selecting any one of it. Okay, so then after that we are doing some investigation. So that is called as research. Okay, so how we are going to do some investigation? We are going to involve intensive search, investigation and critical analysis, usually to response to specific research questions or hypothesis. Specific research questions in പറയുമ്പോൾ, so when we are going to do some research, first we need to write the problem statement. So problem statement എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ എഴുതുക? നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നു അല്ലേ? എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അല്ലേ? ലാബൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ലേ 12th. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ട? ഗുഡ്, സഹന ഷെയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്? എയിമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ പറയുമ്പോൾ എയിമിന് എന്ത് പേര് പറയും? പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എയിമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക? നമ്മൾ എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണതോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയിമായിട്ട് എഴുതുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Okay, so research and it is usually responds to specific research question. So sometimes we need to set some aim, then we to try to do some research. Okay, ആ റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത്? റിസർച്ച് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? റിസർച്ച് ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് സം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ എ സം ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് there is a research skill. After that, setting goals. Okay, setting goals means so നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എയിം വേണം. ഓക്കെ, എയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് റിസർച്ചിൻ്റെ എയിം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇൻ യുവർ കേസ് here 60 students are there, right? So 60 students have some aim. Okay, some people's BTech എടുത്തത് എന്തിനായിരിക്കും? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും, ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഗോളാണ്. ഓക്കെ, സം പീപ്പിൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? എനിക്കൊരു പ്രൊഫസർ ആവണമെന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സം പീപ്പിൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, അല്ല എനിക്ക് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സൈഡ് പോകണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ്, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്തുണ്ടാവും? ദേ ഹാവ് സം ഗോൾ. ഓക്കെ, സം പീപ്പിൾസ് എന്തായിരിക്കണം? ഓക്കെ, എനിക്ക് IAS ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു എയിം ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് സെറ്റ് സം ഗോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക? യു ഷുഡ് സെറ്റ് സം ഗോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 4 ഇയേഴ്സ്. മനസ്സിലായ? സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സെറ്റ് സം ഗോൾ, ദെൻ ട്രൈ ടു എന്താണ് ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഗോൾ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് വർക്ക് ഫോർ ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഗോൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് സ്റ്റിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി യു ആർ ജോയിൻഡ് ഇൻ ബി ടെക് ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് സോ ഓക്കെ 4 കൊല്ലം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അശ്വന്ത് പവിത്രൻ എങ്ങനെ എയിം ചെയ്തു? ഗോൾ എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്? ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറാണ്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അശ്വിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം? ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേണിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്? ഓക്കെ, കുറേ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. C++, ജാവ, PHP, എന്താണ് നോഡ് JS, ആംഗുലർ JS. ഓക്കെ, they have a lot of programming languages there. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് അശ്വിൻ പവിത്രൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഷുഡ് സെലക്ട് ദ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, വെബ് ഡെവലപ്പർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ആണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കോഡർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഈ ലൈക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ. സോ വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വെബ് ഡെവലപ്പർക്ക് എന്തൊക്കെ നോളജസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈം നമുക്ക് എന്തറിയാം? PHP പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്താണ് ആംഗുലർ JS പഠിക്കണം, നോഡ് JS പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? എഗെയിൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അശ്വിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അശ്വിൻ്റെ ഗോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ള 60 ആൾക്കാരുടെ ഗോൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so first you should set some goal, then after that you need to some work, do some work. That work, that ആ വർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം? You should be achieve that goal. Okay, so just see the definition. Goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group toward a goal. Okay, so goal setting involves the development of an action plan. Okay, so ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അശ്വിൻ പവിത്രൻ. ഓക്കെ, സോ അശ്വിൻ പവിത്രൻ്റെ ഗോൾ എന്തായിരുന്നു? സോ ഷുഡ് ബിക്കേം എ ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ. ഓക്കെ, അത് ഗോളാണ്. ഓക്കെ, ആ ഗോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹി ഡെവലപ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ എവറി ഇയർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിങ്ങൾ 6 പേപ്പർ മാത്രമാണ് പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അശ്വിൻ പവിത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? അശ്വിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അശ്വിൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചത്? അശ്വിൻ ഹാവ് സം ഗോൾ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so see the definition. So goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group toward a goal. So goal setting can be guided by goal setting criteria such as SMART criteria. Okay, so SMART goals എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so S stands for specific, M stands for measurable, A stands for assignable, then R stands for realistic, T stands for time. Okay, is it clear? So first we need to set some goals. So if when we are setting the goal, we feel do some development. Okay, so involves some development of an action plan designed to motivate and guide a person or group toward a goal. Okay, so goal setting can be guided by goal setting criteria such as SMART criteria. SMART means they have each letter have some definition. So S stands for specific, M stands for measurable, A stands for assignable, R stands for realistic, T stands for time. Okay, specific means what? Target a specific area of improvement. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ഏരിയയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് ഏരിയയാണ്. സോ യു ഷെൽ സെലക്ട് സം ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പിംഗ്. ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട്, എഗെയിൻ എന്താണ് വെബ് ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട്, എഗെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട്, ദെൻ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്.
ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ. സോ അതിന് ആപ്പ് ഡെവലപ്പറിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, iOS ഡെവലപ്പർ, അഗൈൻ എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട്. സോ ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ iOS ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ iOS റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ, സോറി, ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻഡ്രോയിഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഷെറ്റ് ദ ഗോൾ. സോ സ്പെസ് മീൻസ് സ്പെസിഫിക്. ആ ഗോൾ എന്തായിരിക്കണം? സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. Okay, target a specific area for improvement. Okay, then after that, the measurable. So measurable means quantify or at least suggest indicator of the process. Okay, so first എന്താ ചെയ്ത്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഭിനവ് ശ്രീനിവാസ് എന്ത് ചെയ്ത്? അഭിനവ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു, അഭിനവ് ശ്രീനിവാസ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പറായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എയിം ചെയ്ത്, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സോ നമുക്ക് ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൺസ് വി ആർ സെറ്റിംഗ് ദ ഗോൾ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ measurable. So quantify or at least suggest an indicator of the process. Okay, then another one is assignable. Specify who will do it. Okay, sometimes we are setting goal for group of peoples means, so നിങ്ങൾ TL ആണ്. TL എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിലാണ് അസൈനബിൾ വരിക. സോ ദാറ്റ് ടൈം in the group they have a lot of peoples are there, right? So in that time we need to specify. Okay, so ഈ ടാസ്കിനെ, ഈ ഗോളിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to assign. So specific who will do it. Then another one is realistic. So realistic means state what result can realistic be achieved given available resources. So realistic means നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോണതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം. സോ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് റിസൾട്ട് ക്യാൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ബി അച്ചീവ്ഡ് ഗിവൻ available resources. Then final one is time related. So specify when the results can be achieved. Okay, they have a 5 goals. So when we are doing when we are setting the goal, they have a one criteria we are using, that is a SMART criteria. SMART criteria means S stands for specific, then M stands for measurable, then A stands for assignable, then R stands for realistic, T stands for time related. So specific means target a specific area for improvement. Then M stands for quantify, at least suggest an indicator of the process. Then assignable, specify who will do it. Then realistic means state what results can realistically be achieved given available resources. So then final one is time. So time related, specify when results can be achieved. So these are the things we are discussed in setting goals. Okay. So setting goals എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? Setting goals means when we are setting the goal, so it involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ, ഒരു ഗോൾ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാണ്? IT ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് പോവുക, അല്ലേ? സോ IT ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുക? ദേ ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ TCSലോ വിപ്രോയിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോവുക. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സോ ദേ ഹാവ് സം ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ആരുണ്ടാവും? TL ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TL ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, ദെൻ TL നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ആ ഗോൾ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആര് മോണിറ്റർ ചെയ്യും? TL മോണിറ്റർ ചെയ്യും. Okay, so this is the goal setting goal. Then another one, final topic in first module, that is IQ, EQ and SQ. So IQ means intelligence quotient, EQ means emotional intelligence, SQ means social intelligence. Okay, ഇന്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളിലുള്ള ഇന്റലിജൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ്. Okay, so IQ includes quantities like analytical skills, logical reasoning, then ability to relate multiple things and ability to store and retrieve information. IQ tests check through various questions related to reading comprehension, data interpretation, logical reasoning, verbal ability, visual spatial reasoning, classification analysis and pattern
detection. Okay, so intelligence quotient means testing our intelligence. ഓക്കെ, സോ IQ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കില്ലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, IQ എന്ന് പറയുക, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്വോഷ്യൻ എന്ന് പറയുക. സോ നിങ്ങൾ 12th കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, കോമ്പറ്റൻസീസ് എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എൻട്രൻസ് ഒക്കെ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, സോ ഇൻ്റലിജൻസ് IQ means intelligent quotient. So intelligent quotient means includes quantities like analytical skills. So analytical skill എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സ്കില്ലിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, സോ എബിലിറ്റി ടു റിലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്. ഓക്കെ, സോ സെയിം ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എബിലിറ്റി ടു റിലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. സ്റ്റോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്റ്റോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻ? What is meant by store and retrieve information? What is meant by store and retrieve information? ഓക്കെ, സ്റ്റോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്ത് പേരെന്ന് ചെയ്യും, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കയറ്റും അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ യെസ്റ്റർഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും, മിസ്സിനടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റിട്രീവ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു 62 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ 60 സ്റ്റുഡൻസിനും സെയിം സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആണോ ഉണ്ടാവുക, ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണോ ഉണ്ടാവുക? നോ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്വോഷ്യൻ്റ് വെച്ച് വരുന്നതാണ്. സോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്വോഷ്യൻ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് നോക്കുകയാണ്, ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, എബിലിറ്റി ടു റിലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്, എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ നമ്മളപ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ക്വോഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ചെക്ക് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ഓക്കെ, IQ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക. ഓക്കെ, സോ IQ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ചെക്ക് ദിസ് ത്രൂ വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. സോ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ പാരഗ്രാഫിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ദെൻ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പറയാനല്ല, ഒരു കോളേജിൽ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസത്തിൽ അവർ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, വെർബൽ എബിലിറ്റി, വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ റീസണിങ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരാളുടെ IQനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ IQ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. സോ എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോ EQ includes some key competencies which then have further subsets: self-awareness, which includes emotional awareness, self-assessment, self-confidence, self-regulations, which includes self-control, trustworthiness, consistency, adaptability, innovativeness, self-motivation, which include drive, commitment, initiative, optimism, then self-awareness, which includes empathy, service orientation, developing others, leveraging diversity, and political awareness, and social skills, which include influence, communication, leadership, change management, conflict management, and cooperation. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, EQ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് EQ, ഏതൊക്കെയാണ് IQ, ഏതൊക്കെയാണ് SQ, ഓക്കെ, സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. സോ എമോഷണൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ്, ഓവറാളുടെ സെൽഫാണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവയർനെസ്, അഗൈൻ എന്താണ് സെൽഫ് അവയർനെസ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്, സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക, ഇൻ ദ കേസ് ഇൻ ദ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എമോഷണൽ അവയർനെസ്, സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, അഗൈൻ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക, എമോഷണൽ അവയർനെസ്, സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. Then another one is self regulation. So self regulations എന്തൊക്കെയാണ് വരിക, സെൽഫ് കൺട്രോൾ.
ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ, trustworthiness, consistentness, adaptability, innovativeness. Okay, then another one is self motivation. So self motivation, which includes drive, commitment, initiative, and optimism. Then another one is self awareness. So self awareness, which includes empathy, service orientation, developing others, leveraging diversity, and political awareness, and social skills, including influence and communication leadership, change management, conflict management, and cooperation. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക, എമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക. മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോ, സെൽഫ് അവയർനെസ്, സെൽഫ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോ. First one is self awareness, then one is self regulation, okay, then self motivation, okay, then social awareness. Okay, ഈ നാലിൻ്റെ താഴെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരിക. Okay, what are they? First one is self awareness, then self regulation, then social awareness, then self motivation. Then final one is social intelligence. So social intelligence, they have two types of there. One is interpersonal intelligence, another one is interpersonal. Okay, so intrapersonal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, എന്താണ്, ഒരു 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 ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലോർ ഓൺ ഇന്നർ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരാൾക്കുള്ള ഫീലിങ്സിനെയൊക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ another one is interpersonal intelligence. So interpersonal intelligence, according to him, interpersonal intelligence includes sensitivity towards others, moods, feelings, temperaments. Temperaments എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടെമ്പർമെന്റ്സ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടെമ്പർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ? ടെമ്പർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? Individual behavior. Okay, temperaments means what? Individual behavior ആണ്. So individual behavior means what? They have a 60 students are there, right? So 60 students have a some individual behavior. Okay, എല്ലാവർക്കും യുണീക് ബിഹേവിയർ, എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, യുണീക് ബിഹേവിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ. Okay, so social intelligence, they have two important sources are there. One is intrapersonal intelligence, another one is interpersonal intelligence. So intrapersonal intelligence means so it is capacity to explore one's inner world and feelings. Okay, then interpersonal relationship, interpersonal intelligence means so interpersonal intelligence includes sensitivity towards others, moods, feelings, temperaments, and motivations, and ability to cooperate as a part of group, corner equated with the Daniel Goleman emotional intelligence. Okay, so these are the things important. So interpersonal intelligence includes sensitivity towards others. Okay, സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾക്കാരുടെ എന്താണ്, മൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സിൽ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്നാണ്. ഓക്കെ, ടുവാർഡ്സ് അതർ മൂഡ്സ്, feelings, temperaments, and motivations, and ability to cover the part of a group. ഓക്കെ, സോ സംടൈംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആൾക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുക, സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം. സംടൈംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ആസ്ക്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ IQ, EQ, and SQ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. സോ ഇൻ ദ IQ we are testing the intelligence. So in EQ we are testing the emotional quotient. So SQ means we are testing the social quotient. സോ IQ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ്. സോ ഇൻ്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? വി ആർ ഡൂയിങ് സം questions related reading, some comprehension, so data interpretation, so logical reasoning, so verbal ability, so virtual spatial reasoning, classification, then analysis and pattern detection. So ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, IQ-നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Then another one is emotional quotients. So emotional quotients means main thing is self-awareness, self-regulation, then social awareness. So these things. So then social intelligence means there are totally two intelligence are there. One is interpersonal intelligence, another one is intrapersonal relationship. Okay, so interpersonal intelligence means they have include sensitivity towards others' moods, feelings, temperaments, and motivation.
So intrapersonal means so capacity to explore one's inner world and feelings. Okay. Okay. So first module is over. So ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ